Good morning, all. Welcome to the fourth day of 6-day FDP on emerging trends in GIS and artificial intelligence for civil engineering. Today's topic for the session is analysis of urbanization impacts on hydrological parameters of the Muvattupuzha River using GIS and remote sensing. And our resource person is Dr. Shaina Begum N. Dr. Shaina Begum N completed her BTech and MTech from College of Engineering, Trivandrum, and obtained her PhD from Carnegie University. She has over 23 years of teaching experience and has served in various academic and administrative positions throughout her career. At present, she is the head of the Department of Agricultural Engineering and professor in Civil Engineering Department at Ilahia College of Engineering, Muvattupuzha. She also served as PG coordinator and working professional coordinator. Dr. Shaina Begum N has published several research papers in reputed national and international journals and conference proceedings. She has served as a reviewer for numerous scholarly journals and is a member of editorial board of INSC. In addition to her academic and research contributions, she is a stakeholder member associated with the NATPAC, contributing to initiatives related to transportation planning, research, and infrastructure development. Ma'am, I welcome you to share your knowledge with us. Thank you all. Thank you all. First of all, I give a thanks to Department of Civil Engineering, CMAT, for inviting me as a resource person for this FDP. I will share my topic in the urbanization impacts on the hydrological parameters. Especially, I am conducted my PhD area in the Muvattupuzha River Basin. This will be very useful because hydrological parameters, urbanization, all of you know that urbanization means it is a very wide area. And due to this urbanization also, some parameters, hydrological parameters are also changing. So how we can analyze these hydrological parameters? There are various parameters we should analyze, but some of the main common parameters I should analyze in the river basin to identify the impact there. Now, I'm sharing my PPT. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് നിഖില okay. So moving to the topic. So first of all, we also know what is meant by urbanization. We all know that Delhi is a metropolitan city, Mumbai is a metropolitan city. So in Kerala also, Ernakulam, Trivandrum, all these are urbanized areas. It's a slideshow on Okay. So urbanization means it is a growth and expansion of cities or towns which will happen due to the increase or sudden expansion of populations. It is mainly the main reasons we are considering the urbanization is one of the reasons is population growth, then job opportunities, then improved infrastructure facilities, rural to urban migration, from rural areas to urbanized areas, people are migrating. Then education and infrastructure facilities, transportation development, etc. So this is the urbanization process. That is the population growth. So when population is increased or expanded in particular area, the people are migrated from one place to another place in place of jobs, then higher facilities, infrastructure facility development, etc. So this leads to increase in the housing demand in the urbanized area. And what will happen when this urbanized area or the demand is increasing? That is, the built-up areas are expanded. So here, built-up areas are expanded means when all the other land areas are decreasing, the peoples are more settled or concentrated on the central or the hub of the area. So thereby the expansion, the built-up areas are increasing. Then what will happen when built-up areas are increasing? There will be a reduction of the vegetation or the open lands. So this ultimately leads to urbanization. And these are the several key factors or reasons we considered when due to urbanization. That is increase in the impervious surfaces, especially roads, buildings, etc. We can see that in the sketch before the urbanization, the
area is like that, or some watershed or a basin is like that. So what will happen after the urbanization? We can see that the city or the area gets fully congested. So reduction in vegetation and open spaces, then encroachment of water bodies and wetlands, modification of natural drainage systems, increased population from urban activities. Now we're coming to water, a river basin. A river basin or a watershed or a catchment, it is the entire land that all the rainfall get drains and surface water into common water or tributaries. എല്ലാ സ്ഥലത്തുനിന്നും പല സ്ഥലത്തുനിന്നും വെള്ളം വന്നു ചേരുന്ന മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് വന്നു ചേരുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ that is what is called a river basin or a watershed or a catchment area. So it is a natural hydrological unit where all the water related processes are interconnected. For example, if you are considering a river basin, whether it is a Muvattupuzha or a Pedia or a Chalapudi river, any river you are considering, it includes all the land areas which will contributing water to the river through surface runoff, streams, or groundwater flow. It may happen either through surface runoff during the excess rainfall condition, or from the during the rainy season, the stream water gets overflowed and it will be flow through and reach the water basin. And water does not follow the academy. We all we know that it will not follow the administrative boundaries such as district or municipalities. Even if it follows the natural drainage boundaries, we can say that some small tributaries, streams, small rivers, everything that is from each and everywhere the water gets accumulated in the common concentrated. That's the watershed basis. And here the river basin provides the most effective framework for planning and managing the water resources. And this will be the concept here. Mainly comes under the integrated water resource management also. So during the rural, we all know that rural people from migration are migrated into rural from rural area to urban areas. So what will happen? The hydrological parameters or the hydrological process. That is, even if the precipitation happen, the less surface runoff will happen in the case of rural areas, but not transmission. That is, water is more infiltrated in the areas. But what will happen then, which will be lead to more storage of water, especially we can use in the pre-monsoon or the summer season itself. But when happened in the urban area, the precipitation, that is the hydrological process, or during the rainy season, what will happen? The precipitation occurs and it will be lead to more surface runoff. So if more surface runoff happens, that means the water does not infiltrate or absorb in the, that is in the underground surfaces. That is, less transmission is occurs and less storage happens. So this will lead to several other factors like overexploitation of water, there is groundwater changes, then hydrographical changes, etc. will happen. So GIS and remote sensing provides a powerful tool for monitoring the urban expansion and evaluating the effects of hydrological parameters, which is such as runoff, especially runoff, the infiltration parameters, then groundwater recharges, drainage characteristics, flood risk analysis, etc. Everything we should analyze using this GIS and RS. So this is the role of GIS and remote sensing in urbanization analysis. That is, we have some data sources, that is remote sensing data. Some we have some satellite images, or either we should be downloaded from Landsat or Sentinel or IRS. Then GIS data, we need this topographical maps, we need soil maps, then rainfall data, drainage data, etc. Then also the administrative boundaries, because there are some limitations when we considering watershed also. We can't analyze the full area. Suppose the watershed area, especially, it will consist of a particular kilometer stretch, but we can't analyze for that amount of particular stretch. So we should have some administrative boundaries also. Then second stage is, after collecting the data, then remote sensing processing are doing. So image, that is, it consists of image pre-processing. Then we should classify the image, either should be a supervisory classification or unsupervisory classification. Then we should analyze the land use land cover map. And the third case is the change detection and urban growth analysis. That is, after analyzing the image pre-processing, then change detection is analyzed. Here we consider several years we should consider. Either we should consider in the for 10 years or 20 years or 25 years data, and analyze what will happen in the land use pattern. Then only we can identify how much area should be converted into built-up areas and how much reduction of lands, especially for agriculture or open lands or water bodies, will happen.
Then the GIS spatial analysis we are conducting, that is watershed delineation. It will be mainly watershed delineation. We should consider the flow direction, then the flow accumulation, then watershed boundary, then drainage analysis. That is stream order, drainage density, drainage stream order. Maybe stream orders we are considering the first order, second order, third order, like that we consider. Then the drainage density also we should consider. The drainage pattern, how the flow of water happened in the cases, in the tributaries or the streams, etc. Then topographical analysis, that is slope, elevation, then DEM models, etc. Then LULC overlays, because in order to analyze some factors, we should firstly analyze the LULC land cover. Then we are then soil map, etc. That should be overlapping. So overlaying processes happen there. So that is in order to identify the various categories of lands. Then hydrological parameter layers, especially soil map, land use map, slope, rainfall, etc. Then the hydrological impacts due to urbanization, especially, is all we know that when excess rainfall, surface runoff happen. So that is, it is increase in runoff volume and peak discharge. Then infiltration, urbanized areas, that increase in infiltration, decrement or reduction in infiltration rate happened. Then groundwater recharge, that is especially urbanized areas, we consider that the infiltration rate is there, then aquifer storage will also be reduced. So in some areas, even though water bodies are there, but there will be a shortage of groundwater. So especially this Muvattupuzha river basin is also, Muvattupuzha area is also, because Muvattupuzha area consists of different R's, but even though all these rivers are existing, still it will be facing acute shortage of water scarcity. So the groundwater recharge, that is reduction in groundwater recharge. Then peak discharge, that is higher peak flow, especially peak discharge we should identify using the hydrographic analysis. So higher peak flow, that means shorter lag time, that we should consider. Then the flood risk assessment, this GIS, using this GIS and the RS also, this impact, urbanization impact also leads to flood risk there. So there is increase in flood frequency and foundation areas. Then water quality analysis, deterioration, how much, because all the waters, all the debris or the waste are expelled into the water bodies. It's the water quality deterioration, water quality deterioration happen. So this water quality analysis we can also use. So after the output of this GIS analysis, or using this GIS and remote sensing, we can identify the flood hazard mapping. It can be applicable for flood hazard mapping. Then urban planning and land use regulations. Then water resource management, watershed conservation, etc. So I am mainly concentrated upon some basin, that is especially Muvattupuzha river basin. It is the confluence of three rivers. Especially it is the one of the major west flowing rivers, especially in the central area. It originates from the confluence of three rivers, that is Thodupuzha R, Kalia, and Kodamangalam R, അല്ലെങ്കിൽ Kodaya. Or that is near Muvattupuzha and flows westward before joining the Vembanad backwaters and eventually in the Arabian Sea. So here in this presentation, I am already concentrated on the Muvattupuzha basin also, because it is a vast area in my PhD area. It is a nearly 3,800 something kilometer stretch I am analyzed. So out of this, I am discussing only the how urbanization impact affects this hydrological parameters, especially with respect to the Muvattupuzha basin. And the river basin is characterized by diverse land use pattern, including forest, agricultural land, settlement, etc. So this is the confluence. This is the Muvattupuzha river showing the figure. So first of all, we should analyze I am collecting the data from the Indian Design Research Board, Trivandrum. Then boundary maps are obtained, and we analyze after analyzation using GIS. Then land use land cover map we are preparing. So this is the Muvattupuzha river basin, because this is the Muvattupuzha sub-basin. This is Kodamangalam sub-basin, this is Kalia and Thodupuzha. But I am not considering the Thodupuzha sub-basin, because this Thodupuzha sub-basin, it consists of a Malangara river, Malangara Dam. So we should consider that is every time when Muvattupuzha power station, they are discharging the waters, it will also
come from the Malangara, come into the Malangara River, then the Malangara River, from that Malangara River, it is diverted into other rivers. So what will happen is that there we should consider the inflow as well the outflow parameters. But that will be a huge, some risky factors and data are not available as far as considered. So I'm not considering that Todupuzha basin, only the other basins are considered in the research analysis also. So out of this Muvattupuzha sub-basin, I am concentrating. So this is the land use pattern. I'm considering for during the analysis, we can consider 10 years gap or 10 years or 20 years area, time period we should consider for analyzing the land use pattern. Because when more years we are considering, then only the change in land pattern we can analyze it. Not for a short period. ബിക്കോസ് നമുക്കൊരു സമയം കൊണ്ട് മാത്രമായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലോങ് പീരീഡിൽ മാത്രമല്ല, ഒരു 5-10-15 കൊല്ലത്തേക്ക് നമ്മൾ പോയാൽ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ലാൻഡ് യൂസ് പിന്നെ വ്യതിയാനങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. So I am considering 1998, 2008, and 2018 3 years. I am considering for a 10 years gap. So from that, I am coming to the conclusion. So this is a land use pattern of the corresponding, that is 1998. Here we can see that the built-up area is this much. Then this is the land use pattern of the land use land cover pattern of the 2008. Then this is the 2018 year. So we can from that 3 years we can see that here that is the built-up area is this much. Then the built-up area is spreading to other areas, and here the built-up area is more. That is from this graph itself we can analyze that the land use pattern is changing. So this is the land use category. I am classifying this much of land use category, that's built-up area, forest area, mixed crop, paddy field, plantation, water body, wetland. All these because when Muvattupuzha basin considers some wetland areas are there when compared to Kaliyar and Kodaya rivers, so wetland is also considered in that area. So here we can see that from 2018, 2008 and 2018 the built-up area is increasing, but at the same time we can see that agricultural area is decreasing. So I'm mainly concentrated on the built-up area as well as the paddy field. That's agricultural area, because other variations are also there. But we are more concentrating on the urbanization impact, especially on the hydrological parameters. It is mainly considering two parameters. We are concentrating the land use pattern. We are mainly concentrating on the built-up area as well as the agricultural area. And we can see that the percentage variation, so that's increasing built-up area between 1998 and 2008, we can see that it's 77.75. But it will built-up area between 1998 and 2018, we should consider is 281. Similarly, the reduction in agricultural area 4 and 20.36, vice versa. And this is the estimated. Now, first of all, we analyze the land use land cover pattern, how the pattern of land is changing. Then we should consider the population growth, how much expansion will happen in that particular area. So the estimation population I consider, and the percentage increase in population also, we can see that in 1998 and 2008 it is 17.52. 2008 and 2008 is increasing to 29, nearly 30. Then it is again rising to 52.7. So this is the graphical representation showing the population as well as the built-up area. So we can see that the population is increasing. And in order to analyze some more accurately, I analyze the regression equation also. So for this Muvattupuzha basin, for this graph, I find out the regression equations y is equal to this value. And we have a close relation with the regression value, that is 0.987. Here y is the built-up area in kilometers square and x is the population. So now we come to the point that Muvattupuzha basin, we should consider that 1998 and 2018 as far as considered, the population growth is 281, and increasing population between the 1998 and 2018 52.7. Now we come into how population growth affected the land use as well as runoff. Runoff, all we know that when during rainy season, when excess water is not. Excuse me, ma'am. Okay. മാം കുറച്ച് എക്കോ വരുന്നുണ്ട്. ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്, എക്കോ വരുന്നുണ്ടെന്ന്. അത് ഇവിടെ നിന്നല്ല, അത് അവിടെ നിന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആണല്ലേ? അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ നോക്കാട്ടോ. എനിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആണല്ലേ? മിസ് ഹെഡ്സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാ? ഇല്ലില്ല, ഞാൻ വെറുതെ ചെയ്തതല്ല, ഞാൻ വീട്ടിലുമാണ്, വേറെ ഒന്നും ഇല്ല. ആണല്ലേ? ഓക്കെ. മൊബൈല് ലാപ്ടോപ്പിൽ രണ്ടിലും കണക്റ്റഡ് ആണോ? ഒന്നുമില്ല. ഇല്ല അല്ലേ? ഒന്ന് നോക്കാട്ടോ മിസ്, എന്നാ ക്യാരി ഓൺ ചെയ്തോട്ടോ.
So now we consider the population growth on land use, how land use and runoff are considered. So this is in order to analyze the population growth on land use and runoff, we need location of rain gauges should consider. So in the river basin area, I should consider the three rain gauge stations are considered. These are the rain gauge stations located. But in the Muvattupuzha sub-basin, we should consider there is one more rain gauge stations are there in Manimangalam area, because that will be very close to the water body. So I am not considering that area. So only other rain gauge stations are considered. And after considering the rain gauge station, the rainfall data are collected. It is using rain gauge station. You all know that rain gauge is the used to measure the rainfall particular area. So consider only these three areas. And from the rainfall data using Thiessen polygon method, I analyze the that is rainfall capacity of the rain gauge stations of that area. So this is the population, and this is the mean rainfall obtained from Thiessen polygon, and this is the annual runoff. In order to analyze the annual runoff, I should consider the Thiessen polygon method. So this is the population and the rainfall density. We can see that 1998 the density is this much, and 2008 the rainfall is 2.8, and it is increasing from year is corresponding years. And also when we look into the runoff, also runoff volume is also increasing. In 1998 this much of runoff volume, but in 2018 it increased to nearly 20,000. Now we have to analyze some more accurate question. I analyze the runoff per unit depth. So particularly when unit depth of rainfall is considered, how much will be the runoff? So I also analyze in the we should also analyze the estimation of runoff per unit depth of rainfall. So here unit depth of rainfall is considered, and we can see that the percentage increase in runoff per unit depth of rainfall is 15.45 in 1998 and 2008, but it increases to 64.50 in 1998 and 2008. This is the variation of the runoff per unit depth of rainfall with respect to population. So population and runoff I am comparing. So as the population is increasing from 1990 to 2018, this runoff per unit depth of volume is also increasing. And also a correlation coefficients are also analyzing, and we can see that the built-up area, when compared with the built-up area and agricultural area, it is negatively correlated. Population and agricultural area is also negatively correlated. But agricultural area and similarly, built-up area and population is positively correlated, and runoff per unit depth of rainfall is also positively correlated. And population, we can see that population to runoff per unit depth of rainfall is also closely positively correlated and it's nearly equal to 1. But in case of agricultural area, when agricultural population, as population is increasing, the agricultural area is decreasing. Therefore, the runoff per unit depth of rainfall is also negatively correlated. And now we compare with so after analyzing the runoff data and the population and runoff data, we should analyze how much is the peak discharge observed in that particular area. So now I am analyzing the effect of LULC on ordinates of unit hydrograph. So before analyzing the unit hydrograph, there is a index called the precipitation concentration index, as well as departure is also better to analyze the variations of the monthly rainfall data, because all we know that in Kerala, January to April it is a summer season, and after that May the monsoon season starts. So we should consider the pre-monsoon, post-monsoon, etc. So there will be variation. നമുക്ക് വേനൽ മഴയിലൊക്കെ നമുക്ക് സാധാരണ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി കാലങ്ങളിൽ കിട്ടുന്നതായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് കിട്ടുന്നില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു വേരിയേഷൻ മന്ത്ലി പാറ്റേൺ വിൽ ബി there. So variations in monthly pattern should be considered. So for that, precipitation concentration index and departure is analyzed here. And precipitation concentration index means it is a statistical index used to measure how rainfall is distributed throughout the year in particular area. So that is, it helps to identify the rainfall variability, especially useful for drought areas. In Palakkad, we are facing the water acute shortage during the summer season, and drought conditions are also facing. So useful for drought and flood studies, then it indicates the climate and hydrological process, etc. So if the value obtained of the PCI is a low value, that means here we indicate that the rainfall is evenly distributed across the months. But if you are getting the high PCI value,
That means rainfall is concentrated in a few months. Next, we analyze the departure in percent. Departure that should be considered in the percentage also. Departure means deviation of rainfall from long-term average rainfall. Suppose we are considering the rainfalls, how much will be the deviation happened there. So, and this should be considered using the equation D percentage is equal to PA, that is annual rainfall of the particular year, minus the long-term mean annual rainfall divided by PM into 100, we get it. And if the value positive D percentage is obtained, then rainfall is above normal. So we are considering the normal area. If it is positive, then we can say that the rainfall above is normal. Normal rainfall is obtained in that area. Suppose if it is a negative, that means it is rainfall is below normal. Suppose we have പറയത്തില്ലേ നമുക്ക് 150 മഴ നമുക്ക് ലഭിച്ചു, പക്ഷെ നമുക്ക് 150 മഴ നമുക്ക് ലഭിച്ചില്ല, നമുക്ക് ആ കാലയളവിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 125 സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അത് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളത് പറയുന്നത്. And D percentage is equal to 0 means അത് normal level, it is in the normal. So analyze the PCA, that is precipitation constant index of the Muvattupuzha subbasin. There are various rain gauge stations are considered, and from that rain gauge stations, it is plotted and we obtain like this. And this is the departure analysis. This is the so in some areas we can see that in 1998 it is in the positive, 1998, 2005, 7, in 2018 it will be, because especially flood also occurred. So from that we can say that excess rainfall observed in the years 1998 from 2008. So the rainfall is increasing. Now we come to the peak. In order to find out the peak ordinate or peak discharge, we should consider the hydrograph analysis. So all we know that hydrograph means it is a graphical representation of the variation of a river discharge with respect to time at a particular location in river basin. നമുക്കൊരു റിവർ ബേസിനിൽ ഇപ്പൊ ഡിസ്ചാർജ് എത്രമാത്രം ഉണ്ട്, സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് അത് എത്രമാത്രം ഡിസ്ചാർജ് അതിന് ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളവിടെ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. This is a graphical plot of discharge in meter cube per second versus time, which represents the response of the watershed to rainfall. അപ്പൊ ആ ഒരു വാട്ടർഷെഡിൽ എത്രമാത്രം മഴ ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് അനാലിസിസ് വെച്ചിട്ടാണ്. So it illustrates how river responds to a particular rainfall event, and one of the most important tool in hydrology also. And in addition to hydrograph, we also consider the unit hydrograph. That is, unit hydrograph means it is runoff response of the watershed to 1 centimeter of excess rainfall occurring uniformly over a basin for a specific duration. Suppose 1 centimeter of rainfall is occurred in the particular area, how this watershed area responds to that. That is graphically represented using unit hydrograph. And also considering the unit hydrograph of the Muvattupuzha subbasin also for these particular years. And we can see that this is the 1998, green shows the 1998, then the 2008, this purple color shows, and the black color shows the 2018. We can see that also the peak discharge is increasing from 1998 to 2008. So this is the variations in Muvattupuzha, agricultural area and the peak coordinates. So the peak coordinates we are obtained is 21.79 in 1998, and 2008 it will be increasing to 32.68. So we can see that it's a increasing from 1998 to 2018. And now we consider with the built-up area, agricultural area, and this ordinate area. So here also we can see that in 1990 the built-up area is 104. The agricultural area is 1253 and the ordinate is 21.70. But when we consider 2080, the built-up area is increasing. That is from 104 to 390, nearly 400 kilometers square area is increasing, and the agricultural area is decreasing. That is from 1253, it will be reduced to below 1000. But the ordinate values, that is peak discharge values, are increasing. And this is a graphical representation showing the built-up area and peak coordinate, agricultural area and the peak coordinate. And we come to the correlation coefficient also considered with respect to peak coordinate. That is, with respect to built-up area and the peak coordinate, we get a positive correlation of 0.99, and agricultural area we get a negative correlation. And this is a regression equation in order to estimate the peak coordinate, and find from this graph we find out the regression equation. Especially I consider for the
post-monsoon session, this is especially in the Tula area, that is the October month, because that area is the high rainfall area occurring in Kerala. So I consider that area. So when we analyze the hydrograph analysis, it is better to analyze them because we are yearly based data we are collecting, and from that we should find out the most area or the most time where the rainfall occurs. So, so in this study area, I consider the peak coordinate for the October month, and from that equation also I find out the values, and we get the percentage as well. So in the Muvattupuzha basin, we consider the increasing built-up area between 1998 is this much, and the increasing peak coordinate is 49.98, and decreasing agricultural area is this much. Then after finding the analysis, hydrograph analysis, this unit hydrograph is also an important analysis in hydrological parameters, especially due to impact of urbanization. Then another important parameter we should consider is the time of concentration. That is, the time of concentration means time taken by runoff water to flow from farthest point. Suppose this is the farthest point of the watershed to its inlet area. So the basin is here. So we should consider from the ഫാർട്ടസ്റ്റ് പോയിന്റ്, അതായത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഒരു ദൂരെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകി എത്തുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വി ഷുഡ് കൺസിഡർ സോയിൽ ടൈപ്പ്, ബിക്കോസ് ദർ ആർ നമ്മളിപ്പം മലഞ്ചെരുവിയിൽ നിന്ന് മലയുടെ മുകൾ വശത്തു നിന്നായിരിക്കും വെള്ളം വരുന്നത്. ആ വെള്ളം അവിടെ നിന്ന് ഒഴുകി നമ്മളുടെ ലാൻഡിൽ കൂടെ കടന്നു. അപ്പൊ ഈ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ദർ ആർ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽ ടൈപ്സ്, എസ്പെഷ്യലി ലൂവി സോയിൽ, ക്ലേ സോയിൽ, ഗ്രാവലി സാൻഡ് എക്സെട്ര. സോ അതിനെല്ലാം ബേസിസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വി ഷുഡ് എൻ്റർ ദ ബേസിൻ ഔട്ട്ലെറ്റ്. അതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ. സോ അതാണ് നമ്മുടെ ടൈം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ an important parameter, especially in the hydrological analysis. So to understand the depth of impact of urbanization on land use, in addition to the above parameters, it is better to have a knowledge of time of concentration. Here, time of concentration we can find out using different equations. Nearly 30-35 equations are there. But in the study area, I analyzed using Izzard formula. And in the Izzard formula also, we can consider there is a retardance coefficient of soil. Because I already mentioned that time of concentration, it is the area from the remote area to the outlet of the basin. So it will be considered, we are considering the soil, different soil type. നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നത് ആ ഒരു പ്രതലത്തിൽ കൂടെ വരുമ്പോൾ പല തലത്തിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് കുന്നും ചെരുവും എല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് റിട്ടാർഡൻസ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓൾസോ an important factor എന്ന് പറയുന്നത് in the estimation of time of concentration, as it will depends upon the soil type and the coefficient values. And the longest flow length, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താണ് ടൈം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷന്റെ അനാലിസിസിന് ഹൗ മച്ച് എത്രമാത്രം ലെങ്ത്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ലോങ്സ്റ്റ് ഫ്ലോ ലെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് റിട്ടാർഡൻസ് കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഈ വരുന്ന വഴിക്ക് വെള്ളം അവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഒഴുകി എത്തുന്ന സമയത്ത് ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എന്താണ് ഡിലേ വരാം. അത് കുറച്ച് ഡിലേ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ എത്തുവരുന്നത്. സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിട്ടാർഡൻസ് കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ പാരാമീറ്റർ വിച്ച് റെപ്രസെന്റ് the delay and the storage effects of watershed on the runoff movement. And retardance coefficient is based mainly on the soil types we are considered. And the main soil type we are considering the Muvattupuzha is clay soil, gravelly soil, clay, sandy soil, etc. And this is the, based on the slope also, because the soil type is very clay soil because it will be in the slope of 15 degrees that pattern. Then the gravelly, clay and sandy soil of 5 degree. So from that, retardance coefficient values are considered. And then we analyze the soil map also. That is, in order to identify the time of concentration, we should analyze the soil map. So first, already we prepare the land use map of these 3 years. Then we prepare the soil map in order to get the longest flow length value. We are overlapping this land use LULC map and soil map, and from that we find out the total length of flow. So total length of flow we should consider for the basin. This is for the 2008 and this is for the 2018. And from that we analyze the for built up area, then mixed crop plantation. That is, this is the classification we obtain from the analysis itself. So from that we find out the L in meter, then time of concentration in minutes we are find out. So we can see that the total time of concentration in 1998 is 9,631. It will be decreasing, that is decreasing 2008 7,691 minutes, then it is leading to 6,270 minutes. So this is the time of concentration of the Muvattupuzha basin. And
We also analyze the time of concentration with respect to built-up area, how this time of concentration affects the built-up area as well as the agricultural area. So the 19, we can see that built-up area is this much, agricultural area is this, that the time of concentration is reducing. So as the built-up area is increasing, but the agricultural pattern is decreasing, but the time of concentration is also decreasing. And we come to the correlation coefficient also, that is built-up area, it is correlation with coefficient is negatively correlated. Agricultural area is positively correlated, because these are the, as the agricultural area is decreasing, time of concentration is also decreasing. And we obtain the regression equation, and from that regression equation also we find out, and we can analyze the percentage, how much will be the error variation. And in the modular basin, the decrease in time of concentration between the years is 35.44, but it increase here the built-up area is increasing to 81, and the peak ordinate values. So we can see that due to urbanization effect, the time of concentration is decreasing, then the built-up area is increasing, as well as the peak of or the peak discharge value is increasing. So in the initial discussion, I already mentioned about the hydrological parameters due to urbanization. As the peoples are concentrated more on the water body or the central hub of the area, the built-up land is increasing. Then agricultural field or agricultural pattern is decreasing. But what happened is, all the populations are concentrated on a particular area. More consumption, that is over exploitation of water. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ഒരു 3 പേരുള്ള ഒരു വീട്ടിലേക്കുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ചെലവായിരിക്കില്ല അവിടെ ഒരു 10 പേരുള്ളപ്പോൾ. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ആർ നീഡിങ് എക്സസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ. സോ വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് ഇസ് ദെയർ. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ വാട്ടർ പെർ ക്യാപിറ്റ അവൈലബിലിറ്റി വി ഷുഡ് കൺസിഡർ. ആൻഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ വാട്ടർ ക്യാപിറ്റ അവൈലബിലിറ്റി, വി ഷുഡ് ഓൾസോ കൺസിഡർ ദ ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി ദ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ്. നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്രമാത്രം വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിന് എന്താണ് നമുക്ക് സമയാസമയം നമുക്കത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ പാറ്റേൺ is also very much useful in analyzing this thing also. So here groundwater storage due to changes in land use pattern is also we should consider. So in the change in groundwater storage can be determined using the water table. There are different various methods, and in H.M. Raghunath book they will mention about the water table fluctuation method. So I already opted for the water table fluctuation method, since the change depends upon the type of soil as well as the specific yield. So in order to identify the groundwater storage area, we should collect the data from the groundwater table data from the departments, groundwater department. I collected data from the Ernakulam department. And that is from that groundwater table, groundwater discharge data, we should analyze first of all where all the observed wells are found in that particular area. So in the study area, there are various wells are obtained. So from that wells, we should collect the data for the groundwater table. So here in the study area, 21 wells are considered. And in the groundwater table fluctuation method, the change in groundwater storage is estimated. That is, നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം. And that should be considered from the rise or fall of the water table and the specific yield of the aquifer material. അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ കുഴിക്ക് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, വാട്ടർ ടേബിൾ ലെവല് ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ്, ബിൽഡിംഗ് ഹൗസിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ, വാട്ടർ ടേബിൾ ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാരാമീറ്റർ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാട്ടർ ടേബിൾ ലെവലിൽ നമ്മളുടെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ എത്രമാത്രം ഡെപ്തിലാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. നമുക്കിപ്പോ നല്ല ഡെപ്തിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിയാണ് എക്സസ് റെയിൻഫോൾ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ എന്താണ് സംഭവിക്കില്ല, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് വെള്ളം കയറുന്നതോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. അതേസമയം നമ്മുടെ വാട്ടർ ടേബിൾ ലെവൽ കുറയും തോറും നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് വെള്ളം കയറാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. സോ അതാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ആണ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റൈസ് ഓഫ് വാട്ടർ. And the change in groundwater storage is considered delta S is equal to S by the specific yield of the aquifer into the basin area into the change in water table. Change in water table എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ ആണ്. റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ we should consider the pre-monsoon season as well as the post-monsoon season. ഇപ്പൊ പ്രീ മൺസൂൺ സീസണിൽ ഇപ്പൊ മഴവെള്ളം നമ്മുടെ ഉണക്ക കാലത്ത് സമ്മർ സീസണിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ വേരിയേഷൻ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിന്? ഇപ്പൊ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൽ ആണെങ്കിലും സ്ട്രീംസോ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് എന്തെങ്കിലും എന്താണ് പ്രസൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ടേബിൾ ചിലപ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഡേറ്റാസ് കിട്ടും. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് 0 ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. സോ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. So change in the groundwater storage is also considered.
And specific yield means നമ്മളുടെ അക്വിഫറിൽ അൺകൺഫൈൻഡ് അക്വിഫർ നമ്മുടെ പാറക്കെട്ടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന് ചേർന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചിരുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് എത്രമാത്രം കപ്പാസിറ്റി yield ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതാണ് നമ്മളുടെ ഈ സ്പെസിഫിക് yield ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് yield വാല്യൂസ് നമുക്ക് സോയിൽ ടൈപ്പിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വാല്യൂസ് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ജോൺസൺ US ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഹാൻഡ് ബുക്ക് ബൈ ജോൺസൺ എന്നുള്ളതിനകത്ത് ഈ ഡേറ്റാസ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലേ സോയിൽ ആണെങ്കിൽ, ലൂമി സോയിൽ ആണെങ്കിൽ, ഗ്രാവലി സോയിൽ ആണെങ്കിൽ അതിന് എത്രമാത്രമാണ് ആ വാല്യൂ എടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. So based on that, groundwater fluctuation level is calculated as the difference in the average of our pre-monsoon season. നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓരോ റെയിൻ ഗേജ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒബ്സർവ്ഡ് വെൽസില് നമ്മൾ ഈ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പല വെൽസുകൾ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞല്ലോ 21 വെൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഓരോ വെൽസിലും നമുക്ക് ആ ഓരോ പോർഷനിൽ എത്രമാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അത് പ്രീ മൺസൂണിൽ എത്രയാണ്, പോസ്റ്റ് മൺസൂണിൽ എത്രയാണ്, അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മളോട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇൻ ദ മൂവാറ്റുപുഴ ബേസിൻ ഇൻ ദ ഇയർ 1998 ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വാട്ടർ ടേബിൾ 1.3, 2008 1.1, 2018 1.04 ആണ് കിട്ടിയത്. ആൻഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ സ്റ്റോറേജസ് അനലൈസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ചേഞ്ച് ഇൻ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം 390 to 1998 ഉണ്ടായിരുന്ന നിയർലി 400 ഉണ്ടായിരുന്നത് മില്യൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിക്രീസിംഗ് ആണ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ 2018 വരുമ്പോൾ. ആൻഡ് നമുക്കറിയാം അവിടുത്തെ മഴ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തീസിൻ പോളിഗൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ റെയിൻഫോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നമുക്കറിയാം റെയിൻഫോൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഒരു കൊല്ലം പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന സമയത്തല്ല, പിന്നീട് മഴകൾ ചില ഇയറുകളിൽ നമുക്ക് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. സിമിലർലി we should analyze the groundwater storage with reference to unit depth of rainfall. About that, we also, when we look into the value also, we can see that it is decreasing. And we find out the percentage decreasing. How much will be the percentage decrease in the groundwater storage with respect to unit depth of rainfall between the years. So 1998 and 2000, we can see that the reduction will be, percent reduction will be 14.37, but in the year 1998 and 2018, it will be 23.77. And then this value is compared with the population, built-up area, agricultural area in order to understand the impact, urbanization impact. So in the Muvattupuzha basin, then here the population is this much, the built-up area is increasing, agricultural area and the groundwater. So we can see that as the population here is increasing, the groundwater, so that is over exploitation of population. That is when population is increasing, we can see that the groundwater storage, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഷോർട്ടേജ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ്, ബിക്കോസ് മൂവാറ്റുപുഴ നമുക്കറിയാം പല റിവറുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം കാളിയാറുണ്ട്, കോതയാറുണ്ട്, മൂവാറ്റുപുഴ ആറുണ്ട്, തൊടുപുഴ ആറുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും മൂവാറ്റുപുഴ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്കേസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. So this is the graphical representation of population versus groundwater storage, then built-up area with respect to groundwater storage, and agricultural area with respect to groundwater storage. And the regression equation is also analyzed, and from that we find out the percentage error, how much will be the percentage variation. Then the correlation coefficient is also obtained for built-up area and agricultural area, and we can see that as the built-up area is increasing, with respect to the groundwater storage is with respect to unit rainfall is negatively correlated, but the agricultural area, it is positively correlated. Now we come to the importance of per capita groundwater availability, because per capita groundwater availability, before analyzing the per capita groundwater availability, we should understand how much is the storage of water in the aquifer area. So we analyze after analyzing the groundwater storage, we are calculating or estimating the per capita groundwater availability. So it is a key indicator used to assess the adequacy of groundwater resources available to a population. It represents the quantity of groundwater available per person per year and helps in evaluating the sustainability of water sources. And the per capita groundwater availability is how much will be the annual groundwater resources. നമുക്ക് എത്രയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ എത്രയാണ് നമ്മുടെ ആനുവലി കിട്ടുന്നത്, അതിന് അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെർ ക്യാപിറ്റ അവൈലബിലിറ്റി, പെർ ക്യാപിറ്റ വി ആർ കൺസിഡറിംഗ് ഈസ് പെർ പേഴ്സൺ പെർ ഇയർ ആണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. And in the Muvattupuzha sub-basin, we consider the 21 blocks we are considered, and 1998 we categorize into safe scarce, acute scarce. So here out of 21 blocks, 8 blocks are in safe condition, that is water availability is also normal and we can safely use them. But 5 have scarce area and acute scarce area has 8.
Especially in 2018, it can be seen that in 1998 will be the safe area, but in 2018 it will be coming to that is the value is reducing. That is 4 blocks like as ചുരുങ്ങി കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ സ്കേസിറ്റി 5 ആയിരുന്നത് വീണ്ടും അത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞു ഏരിയയിലേക്ക്. അതേപോലെ അക്യൂട്ട് സ്കേസ് ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മൾ 8 ബ്ലോക്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് 10 ബോക്സിലേക്ക് കൂടിക്കഴിഞ്ഞു. സോ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് എന്താണ് അവിടെയും urbanization impact കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അവൈലബിലിറ്റി പെർ ക്യാപിറ്റ അവൈലബിലിറ്റി വാട്ടർ അവൈലബിലിറ്റി നമുക്ക് അതിന് വേരിയേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. So this is the Muvattupuzha river basin case. This is the volume of groundwater estimated, and this is the population per capita groundwater availability. In 1998, it is 836, then reduces to 675 in 2008, then it reduces to 559. That means we can calculate it in the scarce area. And the percentage decrease can also see that in per capita availability between the years 19.23 between 1998 to 2008. Then 2008 and 18 is 17.9, and 1998 and 2018 is 33.12. So this is a comparison of this percentage increase in Wikipedia is this much. Then population is also increasing. Then the percentage agricultural area reduction. Then groundwater storage is reducing. Then the per capita groundwater availability is increasing. So we can conclude the conclusion that urbanization hydrological parameters, we are various parameters are considered. That is the hydrological parameters. First of all, we consider the infiltration. Suppose in the natural condition, if the infiltration rate is high, but when coming to the urbanized area, the infiltration rate is low. That is effective. That is, it reduces the infiltration due to impervious surfaces. That is, നമ്മൾ built up areas like pervious, impervious areas like നമ്മൾ convert ചെയ്യണം roads, buildings, നമ്മുടെ developments കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ convert ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ infiltration capacity level is reducing. Then surface runoff. Normal conditions നമുക്ക് എന്താണ് natural conditions low ആയിരിക്കും, but urbanized areas like വരുമ്പോൾ high increased surface runoff ആണ് വരുന്നത്. And this increased runoff leads to less water infiltrated into the soil area ആണ്. Then groundwater recharge we are considering natural conditions നമുക്ക് high ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ നമുക്ക് urbanization effect കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത് value will be reducing. That is lower groundwater replenishment due to reduced recharge. നമുക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കുറവ് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ സ്റ്റോറേജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻസും അക്യുഫറിക് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ഡെഡ് സ്റ്റോറേജ് ലെവലിലേക്കുള്ള വാട്ടറിന്റെ വേരിയേഷൻസും അവിടെ വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ റിപ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ദെൻ പീക്ക് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അർബനൈസ്ഡ് ഏരിയ വി ആർ കൺസിഡറിംഗ് ഇസ് ദാറ്റ് ഹൈ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത്. അതേപോലെ ഹയർ വാല്യൂ പീക്ക് ഡിസ്ചാർജ് മീൻസ് ഹൈ പീക്ക് ഫ്ലോ ദെൻ ഷോർട്ടർ ലാഗ് ടൈം. അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി ഡ്യൂറിംഗ് റെയിൻഫോൾ സീസൺസിൽ. പിന്നെ ഫ്ലഡ് റിസ്ക് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന നാച്ചുറൽ ഏരിയാസിലാകുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലത്തെ ഒഴുക്കുകളും അതേപോലെ എല്ലാം കുറവൊക്കെ ആകുന്നത് കൊണ്ട്, കാരണം ഒരുപാട് വെള്ളം നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പെർസീവ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് അർബനൈസേഷൻ കൂടുന്തോറും വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ദ ഫ്ലഡ് റിസ്ക് വാല്യൂസ് ആർ ഇൻക്രീസിങ്. ഫ്ലഡ് കണ്ടീഷൻസ്, അതായത് ഫ്ലഡിന്റെ റിസ്ക് നമുക്ക് കൂടും. പിന്നെ നമ്മുടെ അർബൻ ഏരിയാസിൽ വാട്ടർ ലോഗിങ് കണ്ടീഷൻസിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ഡീഗ്രേഡഡ്, കാരണം നമ്മുടെ എന്താണ് ഈ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം അർബനൈസേഷൻ എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ വാട്ടർ ബോഡിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഡീഗ്രേഡഡ് ആയിട്ട് വരുന്നു. സോ അർബൻ റൺ ഓഫ് റെഡ്യൂസസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസസ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ഇൻ ടു റിവേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രീംസ്. പിന്നെ സ്ട്രീം ഫ്ലോ വേരിയബിലിറ്റി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും, അല്ലെ? എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ശാന്തമായ ഒഴുക്കായിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് അർബനൈസ്ഡ് ഏരിയസിലാകുമ്പോൾ എപ്പോഴും വെള്ളം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഇറാറ്റിക് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹൈ ആൻഡ് ലോ ഫ്ലോ കണ്ടീഷൻസ്. So we can say that GIS will be a most suitable. Coming to a conclusion of this FDP, that is urbanization increases. We can say that urbanization increases the built-up area, reducing our natural coverage, then leading to higher runoff, then lower infiltration rate, etc. Then GIS and remote sensing will be useful in order to identify these changes and their hydrological impacts, emphasizing the need for sustainable urban and water resources management. Therefore, we planners or the planners should more care to the protecting of the natural drainage system, conserving our green spaces, then implementing the groundwater recharge measures, which are essential for mitigating the adverse hydrological impact of urbanization. Hello.
Participants, if you have any questions or doubts, you can ask ma'am. Now the session is over. Any questions you can ask now. So hope there are no questions. Thank you, ma'am, for an enlightening session. It was like a real session with all the datas and everything. So it was very informative. As a token of appreciation, since it's online, we present a certificate for Dr. Shaina Begum for sharing her insightful thoughts. We hope in future you will give more sessions like this. Thank you so much, ma'am, for a wonderful session. Thank you once again. Participants, the feedback form will be shared in the chat box as well as in the WhatsApp group. The next session will be started by 2 p.m. Thank you. Thank you, Nigila. Thank you, the head of the department, Dr. Mrs. Srikanth, and the team. Thank you once again. Thank you, ma'am. Thank you. Dear participants, please fill the feedback form. We will start our next session on 2 p.m. sharply. Please join at the same time. Thank you.